Of Kandy, you'll agree that it's the most colourful city of Sri Lanka, and 4 of those colours are battling it out here in the Dialogue SLC Invitational T20 League. SLC Blues versus Green. Looking at the Blues team, Sajida Samaravikrama and Nishant, the opening batters, Angelo Pereira. He'll be looking to get... Other than that, we saw what this team is capable of yesterday. Shah Jayaratne put in a good shift. Batted really well in the end, but just fell short. Oh, yes, buddy. Got all that experience. Drift too. Looking to finish the over well. Oh, played on. What an over to start the proceedings from hanging his bat out away from his body. He got an inside edge straight onto his stumps. Well, well. First wicket down for the Greens, not the start they want. First bad delivery from Suranga Lakmal. And Lahiru Udara gets enough bat onto that one. Pratham Nisanka steps forward and hammers that over the fielder at mid-wicket, and that trickles down to the boundary. That'll make him feel really good to hit that kind of shot against a bowler like Suranga Lakmal. It takes a lot of courage, and courage is something that Pratham Nisanka seems to have in kilos and kilos of it. Nisanka පන්දු 13කදී ලකුණු 17ක්. පිටේන දෙසින් පතිත වනවත් සමගම පන්දු ගමන් මග හරවා වෙනස් කරනවා මේ විකට් කලාපයේ වෙත සාර්ථකයි පැතුම් නිසංක. අපකට පාරක් මේ නැගිලි දුඩු මත නැගිමින් පන්දු ස්ථානගත කරන්නේ ඩීප් බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපයේ දෙසින් 4 සීමාව වෙත ලහිරු උදාර 10 ක්‍රැප්. නැවතත් ස්ලෝ බෝල් බවුන්ස් පන්දුවක් තමයි යවන්නේ Dhananjay Lakshan. Good to watch him. Makes room, Lahiru Udara. Has he found the gap? That's a brilliant effort. Oh, I was about to say that's a brilliant effort in the field by Mahesh Deekshana. Fortunately, hits his thighs and trickles over the boundary. Greens will be quite happy with their start, Damit. Yes, I mean, extra pace of Shiran Fernando helping as a bowler. Shot pulled away. Pratham Nisanka rocks onto the back foot and finds the gap perfectly between those two fielders, between deep square leg and deep mid-wicket. Didn't get hold of it, but should be enough. Yeah, good thinking there by Shiran, pitching it up. Lahiru Udara knew straight away where he wanted to go with that. Risk-free cricket once again. He knew the fielder was up. And there was a boundary for the take. You see what he does. He's bowled a short one to Pratham and a full one to Lahiru Udara. See where he goes now. Oh, that's a big shot by Lahiru Udara. Will that go all the way to the about 6? No, it doesn't fall. It's just short of the boundary. Oh, that went by so quickly off the bat. 3 consecutive boundaries for Lahiru Udara. He's up. Yeah, I put the mockers on the batsman, didn't I? Well, his second wicket, and Lahiru Udara's innings comes to an end. Was trying to pedal that around, but only succeeding it getting down Praveen Jayavikrama's throat. The Blues will be happy, but Lahiru Udara will have to make that walk back to the pavilion. Caught Praveen, bowled Mahesh, 44. Beautifully hit. Scintillating shot. Just sat up on him. That's firmly hit. Has he got the distance? By a fair bit too. That's ended up on the heels there. Sweetly timed. Pratham Nisanka. He packs a punch, isn't he? Yeah, he can definitely. You can see he waited for it. He let it drop into. And look at that head position, right down, waiting for the last minute and then hitting it through the line, and very well struck. Leg spin against a hard-hitting left-handed batsman. There you are, beautifully struck.
just inches short of the long offence. Now this is good cricket on the part of Kamidu Mendy. ශක්තිමත් ඇදගෙන යනවා. නැත්නම් මුල් පෙළත් එක්කම මැද පෙළත් ඇදගෙන වැටෙනවා. ඉවර කමිදු මෙන්ඩිස්ගේ දැකුම් කළු ඩ්‍රයිව් පහර කෙලිම ලෝන්වන් කලාපයේ දෙසෙන් ස්ථානගත වීම සාර්ථකයි. ලකුණු 6යි. පන්දුවේදීම ලකුණු 6ක් ලබා ගැනීමෙන් කමිදු මෙන්ඩිස් නැවතත් ලොකු පීඩනයක් ලබා දෙනවා පන්දු යවන්නට ධනංජය ලක්ෂාන්. දැක්ක ඔහු වේගය අඩු කෙනෙකු අවසානයේ දක්වා අනිවාර්යෙන් ක්‍රීඩා කළ යුතුයි. ධනංජය ලක්ෂාන් මේ කෙටි පන්දු ස්ලෝ පන්දු එවර නම් ඉතින් කරන්නට දෙයක් නෑ. ඒක වාසනාවන්ත ලකුණු 4ක්. ඔහුගේ පිටේ ඉන්න දෙසට පන්දු යවද්දී ඉතින් රේසි වෙන්නේ නැහැ. වේගවත් ඩ්‍රයිව් පහර ලෝන් ඕන් කලාපයේ දෙසින් ලකුණු 6ක්ද 4ක්ද. කොට්ටච්චි පිටියේ රවින්ද්‍ර කොට්ටච්චිගේ අතින් තමයි ඒ සලකුණු කිරීම. එවර නම් උඩ පන්දුවක් හැටියට පන්දුව ඉහළලා ගෙන්නේ පොයින්ට් කලාපයේ සිට නිෂාන් මදුෂ්ක කණ්ඩායම හතරේම හොඳ කියලා නමුත් ඒ පන්දුව රැක ගැනීමට අපහසුයි. ඔව් තාමත් හොඳින් ක්‍රීඩා කරනවා කමිදු මෙන්ඩිස්. ඒකයි මම ශිරාන් ප්‍රනාන්දුගෙන් දැක්කේ නැත්තේ දිනේෂ් මොහුන් දෙදෙනාම ඉවරත් වෙන්නේ ලෝන් ඕෆ් කලාපයේ දෙසින් සුරංගලක් මල් බලා සිටිනවා පමණයි. හිසට ඉහළින් පන්දුව යනවා පියඹා ලකුණු 6ක් ලෙස. තාමත් දුර්වල පන්දු යැවීමක් දිනේෂ් ඔහු අර කියන පිත්තටම දාලා දෙනවා ශ්‍රීරාම් ප්‍රනාන්දු. තාමත් හොඳ පිතිකරම්දුවාර තුනකදී ලකුණු 44ක් ලබා දීපු ක්‍රීඩකයාට අවසාන පන්දුවාරය පන්දු යවන්න ලබා දෙනවත් එක්කම කමිදු මෙන්ඩිස් T20 ක්‍රීඩාවේ දැන් මේක සුලභ දශකයේ ක්‍රිකට් සඳහා වෙනමම වෙන්වුණු ලියවුණු පැවරුණු පහරවල් හැටියට මේවා හඳුනා දෙන්න පුළුවන්. මේවට නම් තියෙන එක තමයි හරි අපහසු වෙන්නේ. පන්දු ආවේ පිටේ ඉන්න දෙසින් මොනවා කරන්නද? යොමු කළේ පැත්තට. රපහරක් උඩ පන්දුවක් වශයෙන් පන්දු ඇදින්නේ ආශේන් බණ්ඩාර පන්දුව රැකගත්තත් ඔහු ඉන්න අනතුරුවේ හිටියේ සීමාවෙන් එපිට. විශේෂයෙන්ම නායකයා සහ බණ්ඩාර අතර යම්කිසි මෙන්න තමන්ගේ අර්ධ ශතකයට හිමිකම කියනවා කමිදු මෙන්ඩිස්. ඉනි මේ අවසාන භාගය වර්ණවත් සැනකිලියක් බවට පරිවර්තනය කළ සුපිරිනිමක්. හැම අතටම පහරවල් තිබුණු සියල්ල තමන් කඩුල්ලක් නෑ ඔහුගේ නම ඉදිරි. ඔබ හරි. ලකුණු 180කින් ඉනිම නිමා කරනවා. අවසන් පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුවටත් 6 පහරක් එල්ල කරමින් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා මේ තරගමාලාව ඉතාමත්ම විශිෂ්ට ආකාරයෙන් තමන්ගේ ලකුණු 180ක් කඩලු දෙකක් වශයෙන් තමන්ගේ ලකුණු පූර්ව ග්‍රීන් කන්නය. දිනේෂ් කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කරගෙන මේ වගේ ලකුණු පූර්වයක් තමයි ඔවුන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. උපන් දිනේ වෙනුවෙන් කදිම සාදයක් පිටිකරුවන් නිර්මාණය කොට අවසන්. හැබැයි සාදය මාරයි සියල්ල හමාරයි වේද දන්නේ නැහැ. එහි ඉවගකීම තිබෙන්නේ පන්දු යවන්නන් අතර. බ්ලූස් But the conditions are good for batting. Incidentally, Angelo Pereira only trusted what 9 overs of spin in that innings. Shan Jayaratna to start the proceedings. Pad, so one run to start the Kamidu Mendis and Pathum Nissanka preferred. That's 4. Very similar start to the green side. It's around Midland leg. Blues will have to do the same if they want to get close to this total. Oh, that's a miss hit. Straight up in there. And he's being caught. Simple catch. Made it simple by Kamidu Mendis. So Ishan Jaya. That's one. That's in the gap. And it's racing towards that third man boundary. It was just a gentle push. පන්දු සංඛ්‍යාව ඒක ඉලක්කයෙන් ගත්තොත් ලොකු ඉලක්ක. බම්ප පන්දුව නියමිත ඉලක්කයෙන් එපිට වාතරයක ලකුණු 5ක් හැටියට මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාවට වයිඩ් ලකුණු 5කින්.
පන්දු යදිනවා කෙලිම හතරේ සීමාව දෙසට නවතා ගන්නට හැකියාවක් නැහැ. මනස්කාන්ත පහරකින් පන්දුවේ ගමන් මග ලකුණු 4ක් ලෙස ධනංජය ලක්ෂණ. දුර්වල පන්දුවක් එයින් උපරිම ප්‍රයෝජන ලබා ගන්නා මේ අවස්ථාවේදී ධනංජය ලක්ෂණ ලහිරු කුමාරගේ එල්ලය වැරදුන අවස්ථාවක්. නමුත් ධනංජය ලක්ෂණ ඊට නිසි පිළිතුරක් ලබා දී තිබෙනවා. හොඳින් දඟ කැවුණා එවර. හැබැයි අනවශ්‍ය වෙලාවේ දඟ කැවුනේ ඒසා විශාලව කඩුල්ල හැරපියා ගියේ ඒ දඟ කැවීම විසින් අතිරේක ලකුණු 4ක් තවත් බිඳින විට අලුත් රිද්මයක් හොයාගෙන නව පීඩනයක් එල්ල කළ යුතුව තිබෙනවා. එය පාලනය කර ගැනීම අපහසුතාවය තමයි සමහර යෝන් ක්‍රීඩකින් තුල අප දකින්නේ. ඩ්‍රයිව් පහර හොඳින් ස්ථානගත කළා. ඉන්සයිඩ් අවුට් ක්‍රමයට ඔහු එවර උඩ පන්දුවක් වශයෙන්ද පන්දුව ඇදියේනේ ලකුණු 6ක්ද? ඔව් හිතවතුනි ලකුණු 6ක් පන්දුව කෙලිම මිඩ්විකට් කලාපයට එපිටින් සදිර සමරවික්‍රම දැන් ලකුණු වේගයේ ඉහළ නංවන සමත්. Everything starting from 1,000 rupees. This is going to be an interesting knock from Sadira Samaravikrama. He's using the sweep very efficiently. He's a good sweeper. Picked the correct length. That was the most important factor on that shot. And got the gap too. That was well struck there by Dhananjay Lakshan. Much needed boundary for Blues to complete the 10th over. Experience one in his attack. Good delivery, dot ball. Oh, wow! It's a good piece of fielding, I'm telling you. It looks closer than you think. Dhananjay Lakshan could well be going back to the dugout. Inside edge. There was no run. Oh. Can I have side on replay, please? Yeah. There it is. And it's short as well. Okay. So that's a gift. SLC Blues 88 for 2. See these local umpires getting that opportunity being tested. Beautifully pulled away by Sadira Samaravikrama. That's his century. Oh, is that the commentator's curse? Ishan Jaratna holds on to it. Suminda Lakshan strikes for SLC Greens. Sadira Samaravikrama's innings. 5 deliveries. And then Sadira was looking for that boundary they require every over. But this time he didn't have enough bat on that one to clear the boundary. Greens are back in the game. Blues are 99 for 3 after 12. අපි සාමාන්‍ය කියන නාන් පොයිට බාරේ. ඒවර අත්‍යවශ්‍ය කඩුල්ල බලාපොරොත්තුෙන් සිටි කාරණාව ඒවර මල්පල ගන්නනවා. ලක්ෂ පය හැපීන නිග්‍රහයට කරුණක් බවයි කියවේ. මේ බලන්න. ඉස්සරහා වැටෙන පන්දුවට පස්සට ගියා කියලා තමයි කියන්න පුළුවන්. අර අපි සාමාන්‍ය කතා කරන භාෂාවෙන් කියනවා. ඉනිම විසින් ඉල්ලා සිටිනවා මේ පිටිකරුවන්. මෙන්න ඒවර පන්දු පහර මිඩ්විකට් කලාපයට පිටින් ලකුණු 6ක් සහන් ආරච්චිගේ. ගුවනට මුසුකර පන්දුවක් නැවතත් අර පන්දුව පතිතේ අවසාන touted someone's going to go on and represent Sri Lanka. Sadly hasn't been able to live up to his name, but Sahan Arachige definitely living up to his name down the leg side and just flicks that off his pads for another boundary. Things are getting interesting now. Slower ball pulled away. Will that go to the boundary for? Yes, it's a flat. Have another look at it. Slower ball. Half tracker there from Lahiru Kumara. Looked like Kumara steams in. Oh, another loose ball. This is behind the fielder at fine leg. Another boundary. Sahana Rachige is really, Ashen Bandara is really turning it on here. And to add salt to the wounds of Lahiru Kumara, it's the also offside for Sahana Rachige. That's out of the ground. Sahana Rachige is taking on Lakshan Sandagan here. Brilliant hitting by the left hand. This target looks very gettable for the Blues.
They've already got 7 runs off this over in just 2 balls. Down the leg side. Oh, that's been hit down the ground. Will that be taken by the fielder? A good effort, but unfortunately for the Greens, 1 bounce into the boundary. Another 4 for the full and straight, almost block hole. Pushes it down to long on. They look for a couple. It's been taken off the bails. They are confident, the Greens, that they've got the run out. Has Sahan made it? I'm satisfied. Batsman has not made this down as bail separated of the side. But a brilliant knock from Sahan Arachige. 38 of 22 deliveries with... More importantly, he gets himself back on strike. Full toss, that's been hammered away. Will that be taken? No, it's not. It's a 6. Exactly what they needed to win the game, the Blues. A full toss by Ishan Jayaratne. Ashen Bandara says, thank you very much. I'll take that and I'll wrap this game and I'll take it home. What a finish for the Blues. What a comeback by them after requiring 50 or 4 overs. Here they are, winning the game with 3 balls to spare. Sahan Arachige and Ashen Bandara towards the end. Take a bow, young men. You have just pulled off a miracle. What an innings this one. This is 22 for Arachige, Ashen Bandara. 36 unbeaten runs of 18 deliveries. Quite a bit. And as far as the bowling is concerned, well, very disappointing from their fast bowlers, especially Lahiru Kumar. You expect him to do much better than this. Reasonable score considering the pitch which has been used. 180 for 2. Pathum Nissanka played brilliantly. 76 of 54 deliveries. Kamindu Mendis.